support ni kangde, mentoring support ni kangde, guidance pibiba ni kangde, funding support ni kangde adumaina adugumba access mayam ado pibiraga akoina startup to zero level da level ma level up to holeba adumaina tawdana any other individual startup tawjadriba mi oiragasu mana startup ki journeys da ventures da changake hairagadi mangonda kari akoigi kai haine akoigi guidance kumba darkar laiba or funding access kumba darkar laiba sigumba mayam se akoina support ama pibiriko aduna chaurappa akoigi MTIF ki history hairagadi Manipur Technology Innovation Hub se akoigi 22 akoigi January ki 5th January habogo sorry 5th January 2022 da Department of Information Technology Government of Manipur ga akoigi Bhubaneswar da laiba Kalinga Institute of Industrial Technology ki Technology Business Incubator ga akoigi sign MOU ma sign tawnaraga Manipur da startup singi damakta work tawnaba haidana linkatkiba akoigi office ama oigadoini ko aduga hujik se akoigi chahi ahumdi handle e ko sigi se triple B model da public private partnership da akoi hangjagi bani aduna 3 years 3.5 years sure ko akoigi operator is aduga akoigi Amit Shah na akoigi virtually in the presence of Honorable Chief Minister akoigi office se inaugurate tawjagi bani akoina preserve akoina preserve akoigi facilities hairagadi ko nasagi haizagi ba incubation facilities haidana akoigi any startup amana akoigi run tawba matamda mangoda changadoriba akoigi basic requirement basic necessities basic knowledge guidance ko akoina haidi startup ama tawge haragadi akoigi funding mayam amsu darkar tai ko just aigi pocket tagi paisa do lawthoga sisina ba habadudi startup to sustain tawba ngamoi like after some years or after some months mutkini ko aduna akoigi funding access mayam amsu darkar tai si mayam amse akoina support bibiri aduna mayam akoigi MTI hafta hujik already 70 plus startups mayam ama incubate tawraga akoigi incubation ki facilities se avail tawraga lairi ko then we have funding support any masa haizagi dosigi in the upcoming slides da aigi funding akoina kari funding provide tawni ministry level dagi habado ai adum pizarakani kana na funding phangre habado so ai adum like upcoming slides adum haizaraki ko amai tawdana funding support mayam ama provide tawri and then prototyping facilities kana gumba mana kai gumba akoigi idea ama leijaba se akoina in the working model puthokninge khalase ko adu but magi masagi di laboratory leijade masagi magi expertise to limited oi ko aduna kai gumba adugi sabadu da prototype to saba matamda akoigi help darkar taragadi adugi support so dum pizari akoina ko for example any doctor gumba amana magi medical equipment ma sarako matamda he has only magi medical background gi knowledge to kadani ko technical background di mangonda yawaroi plus magi adu sanaba magi instrument mayam ma changatani ko aduguma mayam ado mangonda di laitabani akoigi MTI hub plus ki TBI ga ki kaino si collaboration ga haitare ko through that akoina adum mayam da dum avail tawba yagani ko akoigi facilities there then research and development labs somna kai gumba haidi akoigi suppose any pot ama sare khalseba sabase akoigi kaino haidi research and development yaung jagadi yade ko like aina chana ba pot ama sare khalse chana ba pot se mayam gi safe oi de they enable accredited oi ba lab de gi ma do testing tawi taw de facility testing tawi taw de mayam laidana adumai tawdana any research and development aigi pot to puthokpa matamda any research and development darkar taba adugi assistance to akoina adum provide tawri ko koi sidagi sample mayam ama so thari akoi TBI da enable accredited lab akoigi laibaduda ko aduna magi minimum charges amadi lakani aduna any akoigi sida yaubiriba akoigi participants sing dagi singna kaigumba adum sample testing gumba tawraga so akoi adum open to all oi ko then we have mentorship programs akoigi mentor mayam ama connect tawraga lairi go more than 10 mentors akoigi da on board tawraga laire aduna magi startup singna in magi work tawzariba sector do adudugi specialist oina expertise oina laiba mentor do koi adum one on one connect tawbagi opportunities to pibiri aduga natragana adum akoi ngasi workshop tawriba sumaina mayam gi general oina go through workshop programs kumba tawraga mentorship program mayam ama so koina siliko then we have networking and community engagement networking se masai koi sir ni so happy gre ko abdi akoi example oina hai se akoi sida mai ama lai ko mi 40 50 lai ba mayam se mi sing se different area the work tarangani ba different area the work tawbase habdi aina aigi area the work mi tawbadu khatang ne idea lai se mi ama duna mi atopa ma dugi
work tawriba area do khang taragadi in future maybe magi tawriba expertise or mana tawriba area do ai requirement da lakpa yai ba example oina ai dum haizage ko akoi gi sida akoi gi adum participants oina akoi gi da incubate to akoi gi startup ama lai ba ase chahau gi production taweba chahau gi production taw se ma se FPC ama da production taweba adu mana training la ko matam da magi ko kaino haitare ne participant haitare ko mayam ama thengnare mayam ama interact tawre koina tea timing tea and snacks timing tawbasna mayam ama networking tawi ko aduda magi pothok chahau se laina ba ma buyer mayam ama phangre ko adu mai tawdana this is the benefit of having a networking facilities ko aduna mayam se la iba mayam se dum interact tawiyo koina cha thakpadang matamda adum mayam ga adum kaino tawraga interact tawraga kanana kari field work tawrino aigi requirement do chana da habagi opportunities ama su phangidana aduduna nasagi example ni koina pizari se aduna sumaina sigumbagi akoigi opportunity ama phangi ko and then sinatana adum atopa mafam da laiba missing siga adum connect tahon bagi akoigi kaino facilities adum pizari then legal and compliance assistance any startup amana run taw matamda magi changtraba yadraba akoigi compliance kara lai ko chahi kudingi any private limited or any LLP bu registered taw bu ergasu aduduna adugi legal or any compliance required oibuda akoigi CA connect tawraga lai ko koi mayam ama so akoigi through dagi more than 45 plus hena akoigi startup form tawbigre ko akoigi private limited and LLP mayam ama form tawgre adumain tawdana through akoigi MTI hub dagi akoigi legal and akoigi compliance assistance to Pizari. Then we have training and workshops nasigi tawriba sumain tawdana we have all many other trainings workshops conducted and we will be conducting in future as well. Upcoming slides the adum yarakani ko akoigi upcoming program and all the earlier programs and then event space akoigi ngasi sigi laiba akoigi program tawriba space se kanagumba amana kaigumba masagi program tawge hai taragadi ko if aduduna mayam gi kanaba oigadaba oragadi akoi adum event space akoi adum haidi sandu ai hai tar ko and sandu in the sense adum mayam da adum si se adum use to halle ko aduda charges akoi kishum lawdaba ayam ana lawdaba ngakta ne ko mai magi kai madugi matungi na hai tar tawdoriba program dugi matungi na aduna any program tawning balaraga so in case sigi event space se wine ga so adugi facilities adum bizari ko then coming to the funding opportunities so main oina koina deal tawri se koi funding opportunities mayam ama piri ko da I think asigi presentation sida di atopa facilities mayam da di changaroi so it will be more on the funding opportunities se koi different four categories the broad categories the khaidoi ko ideation scheme haisna koina idea laiba ko idea se idea harga so idea dam just hypothetical idea di nattaba ko it should be something like the validate tawraba idea haitare ne ko aduga magi prototype mak natraga su mana chawrakna sajaba model ama for example 3D printing naga saba model laidana adu main tawdana amadi laizaraba adugumba idea scheme gi oina piba koigi funding support funding schemes ko then prototyping proof of concept supporting scheme hargana aigi prototype ama laire IC se market ready oinaba gidamakta haidi aigi angonda funding darkar laire haraba adugi stage da laiba sing gidamakta ko then testing commercialization sina aigi haidi poto commercialize scale up tawrakna gidamakta sisna mu funding to kinang chawrakani ko then we have funds for academicians ko aigi research tawriba aigi scholarship gi oina su oza faculties in gi oina su adai research akoigi project kumada work tawba research faculty research associate kumba laidana adugumba gi namakta so akoigi funding to khaina mayam ama lairibo so coming to the ideation scheme ko akoigi sigi scheme mayam sai broadly idea adu na khaidoroi ge ko adi matamda yam koina changani aduna akoina khara general oina huzik ki oina yamna deal tawriba akoigi khara funding scheme khara badam panjaram ge ko startup manipur 2.0 startup manipur 2.0 se idea stage ki oidone ko idea 3 lakhs ki oidone 3 lakhs se grant ne sida mayam amasu handak phawre akoigi sida mi tarama thoi startup manipur 2.0 gi first stage da phawgiba mi tarama thoi amasu akoigi sida 45 days ki incubation training program ama tawgi adu loigi bela ngai ko handak sa
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ it will be open throughout the year. ꯁꯤꯁꯦ rolling application ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ. Throughout the year ꯑꯩꯒꯤ idea ꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ submit ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ. If you have any idea, if you have a working model, you can apply to this startup Manipur. ꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯏꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯌꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ. Then we have NIDHI EIR Sigishna, NIDHI Prayas, NIDHI EIR Sina Department of Science and Technology ki makhada lakpa scheme hoidone. NIDHI EIR Sina koigi scholarship oina 30,000 per month ko for koigi 18 months panggadaba. Aduna in total 3.6 lakhs. Sida moina jahi kuningi moigi ko lakpa matamda magi thematic area da dum change tarakani ba. Magi teams do adu sana work tawriba field da oiragadi adugi do adum chana ba yingbiraga adum apply da boyagani ko. Then we have NIDHI Prayas. NIDHI Prayas na prototype lairaba singi oigadaba ko up to 10 lakhs ki funding scheme oigadoine. Sigi na kitang technical oirakani ko habidi kitang technology koi ki IT electronics from da kitang oriented ore hadi agriculture bo haraga su agri tech maina lakko ko healthcare bo haraga su health tech from da kitang technology oriented oirakada adu maina oirakani. Sigisina koigi handak nasi se AI program nina aina sigi tamakta oina AI program gida base tawraga hapchabani ko sigi se STPI gi Octane haidana open challenge program ama lai sigi se STPI gi se koigi north east ki oina 8 moigi states se sida magi different sectors se paiba aduga koigi Imphal gi oina di koigi AR VR da based work tawba startup sing gi na moigi oibane and then koigi AI data analytics ki na amu Aizol na paiba male ko adumaina laibane re Guwahati ki na IoT agritech kumbaga related oiba adugumba magi thematic area da work tawbane adu sida su phaugi ba koigi startup sing su lai ko koi mamangda koigi hackathon ama tawgi singi koigi AI AR VR da koi sir Tankeshwar so aduda jury member oina yaubegi ko aduda yauramba startup ama su akoina STPI ga pullaga singi bo hackathon ne ko aduda yaugi ba startup ama su gaming gi da work tawba ama 25 lakhs ma sigi STPI gi se grant se phangre ko grant plus kaino ne haitare koi equity haitare ko. And then sigi sina Metigenesis se handak ta loi gi bilang hari mane koi gi community da so sigi se share taw jagi bane adum community de yawo mi sing di adum ubiram gani ko up to 10 lakhs ki seed fund oidoine sigi se so ado AI ML da work tawba mi shu yawrai IoT gumba adagi koi gi semiconductor VLSI ngasa heavy ramba mayam da AR VR adu mayam da loina bagi yawra ani ko sida Metigenesis sida. Then koigi MSME idea hackathon sigi MSME idea hackathon se up to 15 lakhs ki grant oigadoine 15 lakhs sida magi jahi koni ki magi team se to khai ko adu sigi MSME idea hackathon 3.0 sina only women katangi na makta oigi baneba adu women katangi na makta oigi banina chances to high di oiba ko but handaki ama 5.0 oi yogare ko sigi se ai sina like it's an outdated flyer adu 5.0 yogare adu magi se jahi koni ki magi teams so different oiba habidi amugna PM Vishwakarma gi da base tawba koigi haidi tailoring gumba adagi na koigi laidana koigi kai hani koigi arts gumba kai kai da tawba ko handaki sina more of like koigi industry 4.0 AI gumba adagi IoT laidana adugma technologically oriented oiba aduna jahi khudi ki tholakpado adum isa gi chanaba team do adum yauraga di adum apply da should be ko aduga sina Boeing sina koigi aeroplane saba company Boeing na ma laibado aduduna up to 10 lakhs fobagi magi su funding grant ne sigi sina adu six all India gi arakani ko so all India gi kitang tough koi bane but koigi Manipur dagi su adum hagi Boeing phauba adum yaure ko koigi mamang do so koigi the startup lak piramba ronak kaina ga ma exoskeleton da work tawba prem medana nupa ma ka Iron Man gi suit saba ma lai bane angang kap na wa yam famous hoigi bido YouTube da ko moi gi team do extracts innovation na ma lai bane ko moi su sigi Boeing se phawra bane handak da kaino gi da adu mai taw dana adagi atopa ma haidana koi gi banana fiber do work tawba ma su lai bido ma su final chamure ko Boeing gi se adu mai taw dana haidi shum like impossible did not take but if you try harder dum phang baya bagi chance lai ko koi Manipur de gi also
adagi funding se atopa mayam ama laigre ko akoi ki 50 lakhs ki biotechnology ignition grant kind se dum tabira mani ko and then akoina somda kai gumba akoi ki military ki field da work to ke hire di ideas kind ga laigre ko in case kai gumba military ga related oiba something innovative oiba ko military ga related oiba hire da akoi ki kaino gumba ki wat nate just haidi kai hani any pot macha mo ra ka suya yebo ko not necessarily akoi ki moina kaino haidi arms and ammunition adugumba gi nata ko akoi ki any pot macha ma moida darkar ta ku hai tare ne ko basic oi bado adu oi ra so du innovation yaur ga di adum up to in terms of crore ne moina thadari se ko amai to dan adum lai funding di mayam ama lai gre ado somna kai gumba any funding darkar la ga di akoi office da dum approach ta biro adum la pira ga dum hangbiyo adum tana se ko yani ai ngasi di sida di loina ba haizer marege. Then Sina impact so far, so we have conducted more than 60 plus programs and as I have already mentioned 70 plus startups already incubated in MTI Hub. Aduga more than 15 koi road shows for different colleges, institute mein amda chalaga awareness program mein amma sinjagre. Then 45 plus legal entities form hadi and size give the company formation da bodo koi ki through the ki 45 hin form da gore ko. Then koi na all collectively more than 6 crores ki funding moina koi na assist tawraga grant lauthaba ngamba yaure. And then 20 plus koi ki expert ki mentorship mein amma provide ta bigre ko. Then in total more than 1500 innovators reached ko adaga innovation pitch session hai sina koi na sida idea challenge mayam ama conduct toy ko haidi koi ki idea lai ba mi sing sina koi ki idea do submit tawraga moi da pitching ta man ba adu maina pitch taw bo duna moi da moi ki idea do hena refine taw ko aduga pitch taw ba matam da mamang jury mamang da tholok pa matam da moi ki presentation bo ira moi da haidi moi ki way moi na work tawri ba do adu da more enhanced ta man ba ko adu duna more than like 100 ideas has been pitched. Aduga 3 institutions to koi MOU signed tawraga laire ko aduga in partnership da and then more than 15 plus koi mentors onboarded and more than 50 plus employment has been created indirectly akoi ki sida employment create tawa habani na chade but akoi na support tawriba startup sing duna mai magi work space da hai tare ko workstation da moina employment generate tawjaba do koi na sida indirectly hapjabani. So masagi na haizariba funding mayam do haidi tabadani dum khara adum all India gi competition hoy bani na dum lu winning am gani ba but it is mayam ama di power ko koi gi Manipur da gi mayam ama power ko biotechnology ignition grant ko gi 50 lakhs ki grant na koi gi sida hariba aerosol na mai rakon kai ga dum tabira mani ni bia devices na magi ama lai bane ko and then Dr. General Thiam magi na koi gi cordyceps mushroom da work to bane cordyceps mushroom se mapan da di am tang ko like kg amada in terms of lakhs ne piri se ko adu na mana magi koi gi kai hani magi cycle do magi kai magi mature pagi hai tare ne ko adu ki cycle do exact word today come ko adu ki cycle do mana pencil halaga sigi se koi gi haidi ahumba mamalda puthora pa hai tare ko adu gi t mana semba adu da fagi bane 50 lakhs then atomanu pa masina koi gi ngasai gi banana fiber da work to bodo banana semana magi research to matam da kwai gi strength level banana se magi adu gi type of genome da man identify tawraga mana adu in terms of industry work da pusal apane ko adu gi fiber extract tawraga mana koi handloom and handicraft fi saba gu barani fi gu masaba do adu maina saba da gi handicraft kauna gi bag gu masaba do maina. And then Premjit sina koi gi mayone grow haidana koi gi mealworm haiba tin na malai ko meal adu gi tin do mana koi gi rearing da ba and then adu gi protein sung ba ko kaitosin haidana ma adu maina ne and then sina nidhi prayas ki 7 lakhs 10 lakhs sina marangtem vidya kanta se dum thang basu yabiram gani electric bicycle da work to bane ko mana and then NEC Ignite da phaugi ba koi gi chokone khelje kan khara lai re ko ma mama sisna asim hai sina koi 30 lakhs ki sina loan hoi ga doine ko loan hai se koi na amuk tang da na hai chahi amada 10 lakhs disperse to de ko
aduga after 4 years neba moina haidi repayment horakadoi se haidi magi kanaba haragadi akoina sida launariba loan sidi just akoina handak tha da loan lawre haragadi next month agi adum simba horaidana ado sigi sina haidi 10 years ki people loan hoigadoi ni ko and the first 3 years sima singaroi first year da 10 lakhs and second year 10 lakhs third year 10 lakhs and then fourth year subadagi mana single up horakani ba dagi sigi kainosina dum mayam ama lai RTB wire of tar haisna koi agree da based over startup singi oina tawbane ko adu sida su mayam ama power and then ngasai gi MSME idea hackathon women gi kadang taw ba lai na ngasai ma haizagi bedo adu da su phau gi bane sigi Chandralekha se mana poultry waste gi kaino saba protein saba ko adu maina poultry feather waste gi amai taw dana sida nidhi IR gi su mayam ama power like dum ubiramani ko si Dr. Vinodha na koi RO gi type to tawba water filtration gi ama sabane then akoi gi sigi chokone haisna dry flower da work tawbane ko mana and then koi gi kai ba ritual ka sung haisna mana scented candle sabane scented candle but mana sari bado akoi gi soy wax da koi ko plus mana nungbi gi ama koi ama lai bado chafu ama lai bado adu gi da traditional lom da site ta pushala aga mana adu main tawbane ko da phau gi bane. Then these are the startups who has like received grant from Startup Manipur 2.0 through MTI Hub ko koi hatak ta loi gi da ngari na koi gi kaino gi incubation gi koi gi 45 days ki incubation ta ubada si mayam sine koi gi kaino hire ga di ko koi gi grantees mayam hire ga di. Then coming to some of the programs that we have conducted so far. Program se mayam di yam gre ko but khara khatang lokhalaga haizarage koi gi Kanglayan cultivation ko 3 days ki oiba Kanglayan cultivation se yam phai sis na kwai dagi kai hani yam tu na income generate ba ya ba koi gi kaino ma soi ko haidi kai kind of work ama soi ko sigi se 3 days ki ne koi sai gi Dr. General Thiam na ma haizagi bu do ma ga tawraga conduct tawbane ado matung da sodong Kanglayan gi se koi handak 5th batch tawba loi gre ko koi gi mangarak tawba loi gre matung da dum tawrak matam da so koi community da dum share tawjarake then koi gi ngasai gi Premjit okam Premjit ki mealworm gi habdo ma gi mealworm gi da rearing gi tawgi bane 3 days ki training program ko simaso. And then sina pearl farming se first time in Manipur ko Manipur da amba oina pearl farming se MTI hapna training tawgi bane ko conduct tawgi bane mapanda budi yam lai moi gi Orissa da ga yam lai dana koi gi ado sidadi akoina first time oina tawbane sida koi gi MIU da gi koi gi oja Ajit na ama lai ko ma ga tawraga koi collaborate tawraga koi MTI ta singga bane sina congress manung da pearl se yok ka doi ne ba congress se koina dissect tawrani ani aduduga manung sida koina pearl da hapchalani koi gi pearl or natraga su any other foreign body ama hapchalani ko aduduga after 8 months kumba after 1 year kumba ma do manung da adu moi da gi ama release tawrapa moi gi kai haidono ai kaw bre ko exam maming tu di aduduna adum kupsallaga ma do protect tawbagi type ta tawdoi ne ba ko aduduna pearl farm tawraka doi ne ba amai tawdana sigi pearl farming se ama anirak singre ko then we have banana fiber gi again haizagi bedo adugi dasu koi training program ama 3 days ki oiba sinjagre and then perfume sabagi ko hozik perfume se am trending su wari ko Manipur da koi gi perfume se mapan hanadi koi gi perfume se pang su chai bang ngam naram de because perfume has a luxury item ni na tang ko tang ba mi sing se manam di la nung shin ni ngam gani ko loine ba adu dar ga su perfume do tang bani na lai ba do ngam de ba but sumaina akoina training program se gi through the mayam da perfume saba do akoina haidi tambigre ko adu do na hozik se perfume sida already mi manga taruk mukhena ngasai gi participant mayam do dagi manga tara mukhena sigi business sida mathanda changjare e ba ko adu do na moina su adum hozik se perfume se fragrance se adum haidi mapan dagi chelaga adum saba hore but akoi Manipur da su akoi gi mayam ama hori ko akoi gi nahawai gi oiba akoi gi herbs mayam ama ko akoi gi haidi manam nushi ba sangbrei kai na chinghi kai na ga tawri mi ba mayam do si mayam se dagi so koi na kai go essential oil do extract to bang ngamba targa di adu dagi su adum akoi na sunga pa ya ga do ne ba perfume se ko gi indigenous plants mayam do koi na seasonal ra ko adu dugi motive da akoi na sigi perfume gi training program se sinjagi bane ko. And then we have a drone training program 5 days ki
nupi ngakta gi oiba joint training program ko and then sina intellectual property rights da koi gi any koi na idea ma protect to ke hargadi IPR thaba na intellectual property rights koi gi patent thaba na ma dong na bodo koi gi ai gi innovation ai gi novelty si se koi gi protect to na ba gi da makta mina hu gi da na ba hai tare koi gi technology do koi gi patent thaba se am darkar oi ko adu na si gi matang da koi gi mapan da gi experts la ga koi gi conduct to gi bane then soft skills ai hojik ti am darkar oi re ko koi gi koi even koi gi presentation bi badani bu khang de startup am oi ga di achi me am se loine ba darkar la kani ko da si gi so koi gi kaino na taraga koi gi mem pretty ne taraga pi gi bane si gi power of soft skill and then sina ONGC ko koi gi pot lai raba mi sing na marketing do bagi the kind of digital marketing platform amane ko si gi se koi gi kaino gi sarkar gi oina semja ba hai tare ko and then digital marketing da koi gi startup sing na magi pot to yon ge har ga di hujik se digital marketing si di am important oi ko digital marketing yaw jaga di hujik offline da bazar da phami ba dukan sing se ka sham kana sit pa oi ja bane am ta ayam bana Instagram Facebook da yon ba sing sina ayam ba ang ta sit bane ko adu duna sida so different moi gi strategy lai ri ko kamaina audience ke am reach to ba karai mafam da reach to han ba adugi karaka sector da reach to han ba kain ka kara lai ri ko adugi me am dugi matang da digital marketing gi program and then sisna startup manipur 2.0 gi awareness program oina sim gi bane then company compliance ke ne masa haiza gi bodo koi gi chahi ama da company form da ho matam da kari compliances koi gi follow da boda bano hai bodo adu me am do koi compliance di ho da bana maram oiraga koi gi fine do just lupa hai di changa ta ga da bodo compliance di ho jaga di in terms of lakhs koi gi thi bagi ya bagi chance lai doi ne ba adu duna in case koi som na lai ba me am na hin tu ko na koi gi startup form to bi rakpa ta ga di sigi compliance se adum chang nai na regularly adum file to bi ko then koi gi sir Niranjan ko koi gi action coach ki magi daraga 6 steps to grow and scale your business haidana ma program ma koi gi sida tawjagi and then koi gi sir Roshan Kumar Globis ki magi so same in the like koi gi business development strategies ki koi gi series hoina ama tawgi bane ko then innovators na idea pitching competition koi gi sai na haizagi bido innovative idea ma ya ma koi na pitch tawraga moida jury member gi mamang da kamai na present tawga da ha bido koi na mayam da koi gi guide to bi ba ha bido adugi innovative idea challenge ma hoina mayam ma sinjagre ko then ai na sa ha gi ba AI AR VR gi do adu sis da STPI ga collaborator ga sim gi bane adu sigi program mayam sigi through da gi akoina habidi like mayam se identify da wangam me ba sigi program sigum program le yawum sing se adum yawshin bi otung da so gai dum haisa ge because sigi through da gi akoina example oina pi ra da ko aina nga sa akoina nga sa gi haisa gi ba 25 lakhs ki mi ma phau ge ha ba se sigi program se conductor am jaga di ma do thuglu oi ba aduna sidagi through dagi akoina ma do STPI gi do da thalle than bade ma do phawre ba amai to da identify to ba ma su change ba mi sin ai idea lai raga su na participate to jaga di involve oi jaga di kem kana de na aduna involvement is very much important ko and then Innotech Fest ko asigi sizo koi DST ga sinja gi bane sinar RAM ki da ko rising in acceleration MSME performance size ko koi World Bank ki makha da funded oi ba kai no dagi then coming to the upcoming programs ko koi upcoming programs da Manipur Startup Summit Expo ama sinja ga dori ko sigi se koi music se sin ba se plan di tawra bane but date se fix taw ba ngam dri ba gi koi exact date to di hap re ko si se da wai gi kai no taw gi ba April gi kai no oi doine flyer oi doine ko and then MTI Happy Financial Literacy Program financial literacy se koi startup ama run taw ke har ga di am dakar not just startup ki wana ta na koi every individual kuni mak na financial literacy si tum dakar tai ko koi lai ba finances se kamaina manage taw ba da ba no hai ba do ko adugi matang da koi music series ama adum chathara ka dori ko adugi upcoming programs ama lai re and then koi gi date 19 November da Women Startup Summit haidana ama sinjaga dori ko koi gi sida koina nupi ka tangi oi ba oi ga doi ne sida mo koina offer ma bizari ko sigi se in case 31st August ki hoi manung da registration tawraga di koi gi 349 ka tang oi ga doi ne sigi offer ma piri ko mayam da natraga na 500 registration fee lo bane ado in case mayam do kai gumba registration tawning ba taraga di koi gi 31st August ki mamang da yawbina bagi da makta ningsing jari ko then
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞꯀꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ 31 ꯑꯣꯒꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯄꯣꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯗꯦꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯨꯝꯕꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯑꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯃꯤꯗ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯨꯝꯕꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯁ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯞꯀꯃꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯔꯂꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯋꯥꯠ ꯗꯨ ꯋꯤ ꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯂꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔ ꯃꯍꯦꯁꯇꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯐꯣꯇꯣꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯁꯔꯗꯣ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯖꯔꯁꯦꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ